everyone, and welcome aboard WestJet Flight 436 off to Toronto. Our flight crew today is Captain Jeff and First Officer Sean, taking care of your safety in the cabin. Around row 4, you'll find Raquel. Up here in the front is Heather. My name's Samantha. I'll be the voice inside your head for the next 3 hours and 22 minutes. Your safety is important to us, and we ask for your attention as we review the following safety information. There is a safety features card located at your seat, which indicates the safety features of this aircraft. Please take it out and follow along as we cover some very important information. Seatbelts and no smoking signs are visible throughout the cabin. Please comply with them at all times. Smoking, including e-cigarettes and vaporizers, as well as consuming your own alcohol, including duty-free, is prohibited. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be fastened low and tight across your hips. To fasten, insert the flat metal end into the buckle and pull on the strap to tighten. To release, lift the top of the buckle. Turbulence may occur without warning. We recommend that you keep your seatbelt fastened at all times, even when the seatbelt sign is off. In the event of an emergency, you will hear a command to brace. Refer to your safety features card for your brace position. Do not take any carry-on baggage with you during an evacuation, and follow directions of the crew. There are a total of 6 emergency exits, 2 window exits located mid-cabin over the wings, 2 door exits located at the front, and 2 door exits located at the back. Please take a moment to find the exit closest to you along with the other exits. Should a power loss or emergency occur, floor lighting will come on and all exits will be indicated by illuminated exit signs. Should the cabin pressure change, oxygen mask will drop down from that panel above you. Remain seated and immediately pull a mask towards you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and place the elastic strap behind your head. Pull the 2 loose ends on the front to tighten. Put your mask on first before assisting anyone else. In preparation for takeoff, please ensure your seat back is upright and your tray table is stowed. If your electronic device becomes wedged within that seat, do not adjust the seat or try to retrieve it. Call your cabin crew immediately for assistance. Always use care when retrieving carry-on baggage from the overhead bin to avoid injury to yourself or other guests. Thanks for choosing WestJet as part of your journey today. Please let any cabin crew member know if you have any questions or safety concerns. We hope you enjoy your flight. Votre sécurité est notre priorité. Veuillez nous accorder votre attention alors que nous présentons les mesures de sécurité suivantes. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité concernant cet avion. Veuillez en suivre avec nous les points importants. La cabine est munie de voyants concernant les ceintures et l'interdiction de fumer. Veuillez vous y conformer en tout temps. Il est interdit de fumer, d'utiliser des cigarettes électroniques ou des vapoteuses et de consommer vos propres boissons alcoolisées, y compris celles achetées aux boutiques hors taxes. Votre ceinture de sécurité doit être bouclée et ajustée à vos hanches lorsque les voyants des ceintures sont allumés. Pour ce faire, insérez la languette de métal dans la boucle et tirez sur la courroie pour l'ajuster. Pour la détacher, soufflez la boucle. Des turbulences peuvent survenir sans avertissement. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps, même lorsque les voyants des ceintures sont éteints. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. Ne prenez aucun bagage avec vous en cas d'évacuation et suivez les directives de l'équipage. Il y a au total 6 sorties de secours, soit 2 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 portes à l'avant et 2 portes à l'arrière. Prenez le temps de repérer la sortie la plus proche de votre siège, ainsi que l'emplacement des autres sorties. S'il y a une panne d'alimentation ou une urgence, l'éclairage de plancher s'allumera et toutes les sorties seront indiquées par leur enseigne de sortie illuminée. En cas de changement de pression dans la cabine, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et déclenchera des masques à oxygène. Restez assis et tirez immédiatement sur un masque afin que l'oxygène se libère. Placez-le sur votre nez et votre bouche tout en passant la bande élastique derrière votre tête. Tirez sur les 2 extrémités à l'avant pour l'ajuster. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. En préparation de décollage, veuillez redresser votre siège et votre tablette. Si votre appareil électronique reste coincé dans votre siège, n'essayez pas de le récupérer ou d'ajuster le siège. Demandez immédiatement l'aide d'un membre de l'équipage de cabine. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres invités, faites attention en tout temps lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs.
Merci d'avoir choisi WestJet pour votre vol aujourd'hui. N'hésitez pas à communiquer avec les membres de l'équipage de cabine si vous avez des questions ou des préoccupations liées à la sécurité. Nous vous souhaitons un bon vol. has left that seatbelt sign on, please remain seated with your seatbelt securely fastened. We recommend that you keep your seatbelt fastened anytime you are seated. We'd like to remind you that smoking, including the use of e-cigarettes and vaporizers, is prohibited at all times. Washrooms are located at the front and at the back, and if you are going to use the one at the front, we just ask that you wait at row 4. Our in-flight entertainment system, WestJet Connect, is now available, and charging outlets are located at every seat. Please refer to the entertainment guide located in the seat pocket for instructions on how to connect. The cabin crew will begin in-flight service shortly. We'd like to extend a special welcome to our guests of our airline partners and all WestJet Reward members. For more details on how to join WestJet Rewards or to apply for the WestJet RBC MasterCard, please ask one of the cabin crew. Vêtements, laissez-les voyants de ceinture allumée, puis restez assis avec votre ceinture bouclée. Nous vous recommandons de garder votre ceinture bouclée en tout temps lorsque vous êtes assis. Si vous êtes en voie rapide et sorti de freeway et d'utiliser des tickets électroniques, prenez vos patchers en tout temps. Les toilettes sont situées à l'avant et à l'arrière. Le système de divertissement en bas de WestJet Connect est maintenant accessible. Vous avez des prises à chaque siège. Veuillez consulter le guide de divertissement situé dans la pochette devant vous pour savoir comment vous connecter. L'équipage de cabine commence à bientôt le service en vol.
Précédemment, bienvenue aux invitations de partenaires aériens et membres de l'équipage WestJet. Pour faciliter la manière d'atterrir à l'équipage WestJet ou pour faire une demande de carte WestJet Mastercard ABC, veuillez parler à un membre de l'équipage de cabine.